siphambanweni laphaya usindisi wachithikazi nami khona ngakeziziswa tumisa yena tumisibizo likababa olapo kwahlanjwa enhliziyo tumisa yena sikhulu sona isimanga isindisiwe ezonweni kumnandi uJesu hlala nami tumisa yena igama lakhe tumisibizo lapho kwahlanjwa enhliziyo tumisa yena emthonjeno philisizo ngithabile sengingenile uJesu usengihlambile tumisa yena tumisa igama lakhe tumisibizo lapho kwahlanjwa enhliziyo tumisa yena zakulo thombo omnandi kuwo uzophonsela namhlanje uhlanjisiwe uphelele tumisa yena tumisibizo inhliziyo yami tumisa yena baba igama lakhe lapho kwahlanjwa inhliziyo yami tumisa yena baba tumisa yena igama lakhe libonge tumisa yena. Welcome to this week's edition of Woman to Woman. I'm your host Mwarini Ngwenya. Makadiko vadiwa vatere nevatariri vechirongwa chedu pano pa Woman to Woman. Muzuva ranhasi ndine zvakawanda zvandiri kucelebrata. Zvimwe zvacho ndezvokungoti ndatena a year older and ndiri kungoti ene ndiri kutoasubtracta manje because handina kutena a year older. I've used 1 more year. Saka handisi kuenda mberi asi kuti ndiri kutodzoka mashure ndoita reverse jive. Toda kungotenda muna Mwari vakatendeka vanochengetedza upenyu. Saka toda kucelebrata upenyu hwangu nhasi. Faraiwo neni vedu ndaandichiona umwe mukomana anga achita kaskiti kake achiti vedu mukaiwo muna mateneni kana musandirarire panyaya dzangu. Saka ingofaraiwo neni pazuva ranhasi ndoda kutendai. Pano pa Woman to Woman is such a pleasure always to come. Mukangona ndakatogara pano motoziva kuti pane imwe yauya isati iri yamakamboona. Kana iri yamakamboona inenge yadzoka iri either a testimony kana kuti an update. But kazhinji tinowanzouya nadzo dziri nyaya itsva, and we say everyone has a story and your story is not my story, and you are all welcome because pano pa Woman to Woman ndoda kuti pane ma footprints of hope. And pane umwe mutaura imbotaura tichikura kudhara aiti making money makes sense, but I think changing lives makes sense, and we are doing that together, imimi by watching and supporting, praying and feeding back.
and encouraging those people vamwe munenge maona panapa. Saka tinoti you are living footprints of hope. Everyone has been given an opportunity here to extend themselves kunyaya dzinenge dzichiitika pano. On that note, let me take this opportunity to say nematambudziko tine nyaya mbiri dzakauya pano. Imwe yacho ichangobva kuitika takabva kuiona yatalent. Mai aitaura achiti imwe pati yacho ndoda kuzoti mai vake vauye vataure, but toda kuti tine urombo kuna talent muwati mai vakazotisiya ende hapachina mukana wekuti vauye kuzotaura story, but ndinomba iye achapedzisa pamwe nababa kana kuti whichever kana Mwari vamupa ekugona kuenderera mberi, because pane patakapedzera panyaya yake aiti anoda kuti mai nababa vagozoya vopedza, because pane imwe pati yeupenyu hwake yakaitika inozikanwa nababa namai apo akanga aita accident. Saka toda kuti Mwari vanga kunyaradzei mhuri yekwamuwati mese pamwe chete nehama yedu talent akatiunzira story ine zvidzidzo zvakawanda nemaresponses akawanda evanhu vaiti uri kutaura kunge uri kutaura story yangu chaiyo chaiyo. Saka Mwari akuitire zvakanaka. That was a very touching story and zvinorwadza muupenyu zvinoramba zvichiitika. Ndoda kuti ndikupe zvekare update yamaitanaka. If you remember maitanaka vane mwana neCP mukomana mukuru yavo yane 26 years, nyaya haina kumbomira zvakanaka zvachose. Ndinoramba ndichingokukumbirai kuti patinokwanisira tese vanogara kudhuze nawo kunana chitungwiza uko swederewo pedyo nemudzimai uyu handisati ndamboona misodzi yakawanda saiyoyo, and every time she calls I am really touched nekushaya kuti ndobatsira sei, but ndinokukumbirai kuti haisi nyaya moza kune nyaya dzokuti it's an event munhu ari kungoda ashaya chokudya chanhasi, but inotori nyaya inoda moral support, spiritual support, zvese social zvatokwanisa kungoitawo sevanhu kuti angorerukirwa neupenyu. Recently anga asingatogoni kana kutaura, mwana uya ave nesimba, anosundidzira mai, anorova vanhu vanosweda kuedza kudini. Saka zvinotodawo kutoti as a community let us come together tingomeka sure kuti agona kudyara. Iye ane moyo, ane chirwere chemwoyo chiri I don't know what when she explained, aiti moyo wake wamucardiac. Saka anoto zvina kumira zvakanaka ndozvandingangokudze hama dzangu. Saka dzokerai mashure mutsvake nyaya maitanaka vane mwana mukomana muhombe ave neCP. Kuti tipinde munyaya yedu hatigoni kupinda ndisati ndakuradza muenzi watinaye nhasi. Allow me to greet these few people because ndatora nguva yakareba ndichinareta zvemabirthday nezvimwe. Ndoda kukwazisa mhuri yekwamanungo varivo vakatintrodusa kuna talent vari kuSouth Africa. Makadi zvenyu sekuru nambuya, Mwari akuitire zvakanaka. Pamwe chete natalent ndoda kufarira Mavis Marira. Thank you very much for those words of encouragement, feedback yamunotipa. Ndoda kukwazisa baba namai Nyasvisva kuMichigan. Mwari akuitire zvakanaka. Pamune muchiona chirongwa chewoman to woman, may the Lord continue to meet your needs, even nokungokurukurawo nemi nekutipawo mikana yakawanda. Vamwe vese list yacho yakareba, but tingangozopinda muchirongwa chekukwazisana chete tikatadza kupinda mukati menyaya yemusi wanhasi. Without further ado, I would like to introduce you to our guest today. Please greet our viewers and listeners and tell them who you are. Welcome to Woman to Woman. Thank you. Inini ndinoitwa THUBELIHLE. THUBELIHLE MDHLONGWA. Ndangaroroka Chiremba. So it's THUBELIHLE MDHLONGWA Chiremba. Yes, Tube. Ewe mama. Ndiri right. Nice to see you again. Ende nasika alright, ndingazokuudza nyaya yake ndirini saka ndatoda kutoti bvacho. But let me not do that. Let me allow you to tell your story. Okay. Uri kubva kupi nasi? Ndabva kuCrobra North. Ndokune vabereki muHarare, but ndinogara kuSouth Africa. Unogara kuSouth Africa. Andimaona zvatinoita pano pawoman to woman ndakambokutaurirai kuti hapasi pevanhu vekunoku chete kusaidi kunoku nevanobva kuSouth Africa. Saka I'm inviting you kuti mangouya kuholiday kuZimbabwe, mangocrossa chete mukangolenda titsvakei moya nestory techida kuziva kuti muri kuona chirongwa. Saka chero musina chekutaura munongotudzadza makaona. Imukana wokuti tingofarawo nemi kunokuradza kuti nyika aiwa tine vanhu vari kuSouth Africa vanoona chirongwa. Thank you so much. Yeah, yes, so here you are, Woman to Woman. Yes, I am here.
Yes, and you have a story. I have a story. Have you seen other stories? I have seen a lot of stories. Yes. So you're familiar with how they tell their stories, and I'm sure you were also inspired to tell yours. I was inspired. And did you get? Yes. Sakaregati pinde munyaya ndikuzobvunza mubvunzo inini usanyanya kuzembera pamabvunziro angu. Okay. Mabvunziro angu ndeyekuitira vakateerera dzimwe nguva kuti pamwe havana kunzwa zvandiri kufunga kuti havana kunzwa. Okay. So I'll ask, but just tell your story. Start from wherever, but this is your time. Okay. Ndakarorwa 2015. Ndikachata musi 26 September na 2015 imomo. Tikamova to South Africa kwaishandira my husband. He's also Zimbabwean. So taenda ikoko, we were blessed with our first son in 2016 December. The younger one, we were blessed with him in 2020 August. I have 2 sons. Yes. So when we moved that side, family yake, most of them, they are in Cape Town. Okay. Jesus, we are in Joburg. The only ones who were in Joburg. So our family became the church Yantino Pindira, Iko Kupinoni Central. And just vano uningo chisangana ucho noti vanhu vatinobva nawo kumusha ndo vanhu vanova mhuri yako ndo hama dzave pedyo. So he was a person aifarira vanhu, ano interactor with anyone that he meets. Kasangana nemunhu ari, especially if he's a Zimbabwean, aibvaona hama yake pedyo. So he was close to a lot of people. So Tashka, we started working in a certain company. Then he dropped kubasa ikoko around 2016. Yes, that's when kwakasiya akatanga kuita basa rake individually. So mukuita kwake basa, he akawana ma opportunities. He ended up buying a car for himself. Yekuti ikwanise kumshandira as a ndingaifananze kuno as taxi, meter taxi. In South Africa they called it Bolt. It's a application that you use when you are being taken from point A to point B. Yes, yakaita Uber. So he started off with clients that were just calling him as an application. Then eventually akatanga kuita the application. So mubasa imomo, that's when he was killed. Yes, he was made at muku famba kwa aita. Akamedwa nema passengers, nema clients kauti nema mwe akaenda kunodropa clients, kwaigara ichiendesa ma clients ake each and every time. Because when you are in the business, munopesa money connection mama friends zvekuti kana vane kwavada kuendeswa vakuchikufonera, they are now not going to the app, they are now calling you. Vane namba yako vakuziya mane ukama. So akavatora, they were like my brothers ake, because they were also Zimbabweans. Achivaendesa kumba around 7 p.m. So vakasvika ikoko ndopa vakasvika vachito hanzi takasvika mataura aiita vakomana vanga vainaye vari kuti vakasvika vachipaka mota vachitombotaura nyaya. He was with the other guy front passenger seat. Then there were 2 guys vanga vakagara futi kumashure vanga anosiya. Mukutaura kwavo vanoti vese mabrothers vari 3. So paakavasiya ipapo pakabva pabuda pakasvika vanhu vakatanga kutonongedza futi vakashuda this other passenger ruoko. And these people were outside, vanhu vanga vachongoro kunze. No, vanga vari mumota. Pavakasvika pamba anga ari kumashure hanzi aisvuta fodya. My husband was not aisafarira fodya because he had sinuses. Aikwanisa kuaffectwa nazvo. So akakumbira kuti usasvute muno muchi
mukomana wemumwe wacho anga ari mumabva abuda panze. Saka hanzi makasara va3, the one who was behind and 2 iye nepassenger yanga iri pamberi. Saka hanzi vangosvika vakashuta uyu ruoko. Iye hanzi akabuda, paakaona kuti uyu ashudwa akabuda. So I think he was trying to run away. Ndopa vakabva vamushuta. So vamushuta kudaro, it was 2 bullets. Ndobva adona pasi. Sorry, I'm not very clear. Akashuta murume wako this other guy akashutwa paroko. Are the passengers or it was someone from outside? It was another car that came. Was it a car, competitors or just random killing? It's just random killing. It's people who were coming to steal the car. It was a hijacking. To steal the car. Yeah. It was a hijack. Yeah, it was a hijack. Sakai Murumako was shot outside the car trying to run away. Yes. So mostly when you're ukasangana ne incident yakadaro, say you have seen the people, their faces avadi kuti uzofamba uchitaura kuti ndiani and all that. So vakaona kuti akatiza atovaziva ndobva vamupfura. He had 2 bullets. So ashudwa kudaro, adona pasi. It took long for vanhu kuti vauye kuzomubatsira. So pakazofonerwa another friend of his who is also a boat driver like him. He was a few meters away from the incident, so he drove back. Ndiye akazonomutora kuti avaendese kuhospital. This guy was shot paroko naiye. So matauro anoita kuti pandakavatora, because he was saying my brother tinogara on the same house. So achitoti mukoma vaitotaura titori mumota. He was just saying, my wife is too young for me to live here. And my kids is vana vadiki kuti nditese ndivasiye. So hanzi aitotaura, he was holding his wound. Achingoti let's drive tiende kuhospital, maybe I can get help. So when they got to the hospital, because it was just confusing and all, vakasvika manesi ndo akatotaura naye. Hanzi aitotaura akatoudza kuti all the details that they needed, his name, where he comes from, my passport numbers, everything for them to attend to him. So ava hanzi patainofilo mafomu vachienda nawo kuward kwavaizoniswa padrip and all, vakazongonzwa kuti munhu aita sei ashaya. And in this whole whatever, Hulabalu, where are you? I'm home. So normally our routine was you would come back home per lunch mostly. So that day he didn't come back home. Makusena akabuda with our eldest son achinomusiya kucreche kwake ndobva aenda to his daily basa rake remazuva ese. I tried calling him, he was busy that day. Nakwanisa kudzoka palunch. So I called him around 5. Takatotaura tese achitoti mwana adzoka here because they had gone for a field trip necreche yavo. Aitoti adzoka here mukomana, did you enjoy it? Tichitotaura akati chinhu nhasi ndakundikana kuuya kumba, but today ndikufeel out I'm going to come earlier than what I normally do. But it's fine. So ndanditori kumba ndichigadzirira sapa, warming water for him to come and bath. Ndopakasvika shamwari dzangu, the wife to this guy who picked him to the hospital. Ndiye akasvika mumba. It was around 9:09. Hapana, handina magetsi akamboenda, and I use Wi-Fi most of the time kuti ndimfonere kuti ndite sei. My phone was just dead, and munongoziva nemabasa ekumba unenge uchimbomhanyisa uchitisa homework uchiita sei. I didn't get a chance to call him again kuti ndinzwe kuti how far are you. So I was just doing the things that I was supposed to be doing as a mom at home. And ndopakasvika mashamwari angu aya vari 2. Ndichitoseka nawo ndichivavhurira doctor, ko mauya this late kwakanaka here? Because I could see my faces out, they were not okay. Vakati hangatigare pasi tagara. Ndobva vati murume wako ashudwa, is in ICU. That's how they told me. So I picked my phone, ndikafonera sister yake, the firstborn in his family. She's in Cape Town. But tete ndo zvaitika kuno kwanzvadzi yenyanzi yashudwa, but he's in ICU.
Then I called my father this side. Ndichivatsanangura kuti ndichivaudza kuti ndoshi shoko randanzwa. So when I told my father, his response was, ndo yakaita kuti ndifeel kuti something is not okay. So vakabva vati, I want you to accept anything that is going to happen. If he doesn't make it, or if he leaves, be there. Is the mother, is the wife to your husband. So after the call, that's when I cried. Vasikana vakushauti vondibatsira sei. Baba vanga vatofonerwa. I think you are from the pandakazoziya vanga vaudzwa already. So I tried calling the guy who picked him because ndiyo ndaudzwa nzaenda naye hospital. Nana bamnini vaningina vake vanga vari ku hospital kwacho. Hapana ibata phone. So ndobva ndazofonera hanzvadzi yangu anonditeera, is also in South Africa. Ndikati ndozvaitika kumukwasha wako. Akati iwe waudzwa nani? Ndikati panditori nevanhu vapinda munosari vauya kuzonditaurira kuti ndozvaitika. Zvikanzi let me go and confirm. Au ndouya kumba ndichikuudza kuti zvafamba sei. Apa uri kuconfirma kuti munhu ari muICU? Yes. So ndobva atoti no, I will come and tell you. Just be there at home, I'm coming. Ndobva ati rega ndimanye kuhospital kwacho ndouya. So akangosvika paakadzoka, I calculated the time yaitaura ndichienda kuhospital nchi, but it wasn't making sense kuti ari kuti ndikuenda kuhospital netime yaazosvika hazvisi kufambirana. So paakasvika mumba akangopfurira achienda in the court bed yandairarisa mudiki wacho. Ndobva ambonoita time ari ikoko. So ndikutomuti you told me you are going to update me on kuti mukwasha wako ari sei. Uwewo kutopfurira. Ndobva akauya akagara akati my sister, your husband didn't make it. It was a shock kwandiri. Ndikati he didn't make it how? Ndobva wati aendwa naye kuhospital. I don't have much details, but ndozviripo ndozvaitika. That's how I received the news. So kuti ndizive kuti chichakanyatsoitika, the exact thing that happened to him, kuti akaurayiwa sei, who did that, I don't have. For what? And South Africa. Yes. So zvadaro ndakabva ndafonera the sister again. Tetechi hanzvadzi yenyanzi yatoshaya. Ndozvazoitika. Vakati okay, my guru, regai tuone kuti toita sei, todii nenyaya yacho. We have to travel from Cape Town coming that side. So vanhu vakawanda vanga vatoziya about his death. Because we had a couples group there, taivenayo Zimbabwean couples group from our church, and taitry kuda kuita reach out also to kune vamwe who are not part of Seventh Day Adventist. So yes. So our main goal was trying to help each other in our marriages. Kuti tibatsirane kuti when you are facing these challenges, how do we handle them? So taiwanzoita those kind of programs iwayo. Saka he was more into that program. So pagroup ndakabva ndatoisa message pandakanzwa kuti he's in ICU, chivanyorera kuti ndokumbomunamatire. That's what happened. They responded tichanamata, but iwo matauriro avakaita after ndazoziva kuti anga ashaya, vaitaura kuti tatakuzviziva, but we didn't want to break the news to you. Isusu taida kuti pauye munhu anga akuudze. So my father vachizotaura kuti iwo vanga assigna my brother to come and tell me the news. When I called him, vaitoti ndanda kuzviziva kudhara, but ndandatuma hanzvadzi yako kuti ite sei iye ichikutaurira. So yes, that must have been tough. It was very tough. Yeah, and this is after how many years of marriage? It was now we were supposed to celebrate our 7th anniversary musi wa 26 September wacho. 22 September yanga iri birthday rangu. Iye akashamswa 20.
20 September. Yes, Saka, it all was those 2 days. things, Yes, 2 days before your birthday. to my birthday, and his birthday 28 September. Yes, Yeah, yes. with my brother Wacho Anonditera, they shared the same date. birthday. Yes, That must have been painful. it was. It Eh, was. So how did you? What then happened? Was he buried in South Africa, or you had to? No, he was not buried in South Africa. He was buried here in kumusha kwaanobva kwaGutu. Takabva nebody yake from South Africa coming this side. Yes. So takamboita the funeral arrangements tiri ikoko. Yes. Vanhu vekuchechi vaiuya vachindibatsira chiswerawo neni until hama dzaibva kuCape Town dzasvikawo kuti paonekwe kuti urongwa huchafambiswa sei. Yes. Yeah, sorry to be. Ndoda kubvunza kuti, so what happened? You buried and went back, or you stayed for some time here with your parents, or you had to go back? Wana kuchikoro, you were working, or you were? I wasn't having a full-time job. Ndaingoita just run a business whereby I buy goods from that side, sending them this side kune vanenge vachida. Just those small jobs here and there, because my son was he was 2, so I was planning on the baby only 2 years. Angane 2 years. All right. Yes. So tatato ndandawana nzvimbo the elder one at a nearby school. So ndinazokwanisa kuti adzidze ikoko vakudzidza this side. Vana vakudzidza kuno vana gogo. Vana vabereki vangu. Okay, so how long you came to bury your husband, and you stayed until vana vakuchikoro kana kuti you went back, did some things and come back? How did you handle being in 2 countries and with this situation yekufira? Okay, takauya kuzomuviga kunoku. Then I had to go back because ndanda enrolla for school. Pane kwandaida kuti ndinodzidza. Nemwana ndaida ndandisanda sure kuti ndichamutora ndichadzokera navo kana kuti vachasara kunoku. So ndaida kuti ndinosanogadzirisa kana kuti ndichadecide kuti ndidzokere navo. Ndinge ndichiziva kuti vari nzvimbo yavo iri secure for uyo ari grade 1, because anga akutanga grade 1. Saka ndakauya takamuviga in October, first week October. And I think in 2-3 weeks time I had to go back to South Africa. Yes, ndakavasiya kunoku. How was it kuinosvika kumba kuya and? It was, yeah, that was very hard. And ndakaenda ndega. So there were a lot of things that happened around Mukama and my funerals. Munongoziya kana pashaya munhu panotanga mutauro, pane zvinongoitika zvakawanda. Saka pane vakangondifonera kuti you have to come back and fix a few things, because patakadzoka kuno pakaita break in kumba pavakasvika vakaba mumba imomo. Yes, in my house where I stay. Vakapinda vakaba. So vakafona futi my brother was aichika kundiudza futi kuti ndozvaitika. Ndiye wandandasiya kuti asare mumba achichengetedza. Saka akatya kundifonera akafonera futi ana mama. Ndo vakazondiudza makuseni ndichimuka kuti ndozvaitika kumba. Kati okay. Ndodi it was ndaingoita ma confusion yacho yange yakawanda. Unenge uchingoita kunge hamino pushwa hamino zvine zvichiitika panguva iyoyo. So ndo pandakafona kunzi unofanira ugadzirise kuti uwane maproperties ako achiri intact and everything. Because iye ndakangomuti gara kumba, I didn't give him what to do, how to could take care of the things and everything. So I had to go back. Kubva kunoku ndakabva ndega. So vakandifonera my friends because the support yakawanda came from friends. From that group? Yes. All right.
Yes, so they called me uti maiguru dai mambodzoka muzogadzirisa, because most of them daivata nabamnini vamwe ndiana maiguru, chimbodzokai mugadzirise. So ndakangosumuka ndikaenda. My father took me to High Glen pamabhazi kuSouth Africa. Imakusen vakatanga vanditi mwanangu, I know you are not okay now, because hapana kana mwedzi wabva kuviga murume wako. How hard it is for my parents kuviga mukwasha. Yeah. And looking at your young daughter, ato widowed. Yes, varipo. Oh. Yeah. How are they taking it? Yeah, you know, parents, they have their way of like bottling up things, but vakabatikana, because I'm the only girl in the family. Ndine my brothers chete, and I'm the firstborn. So mkwasha wangu akamona semwana wavo wekutanga auya mufamily. Saka ndo zvina kuvaitira zvakanaka. Hazvimboiti zvakanaka, losing a son-in-law. That tender age uchiti tichiripo tichamboona vana vachikura vese. So vakanditaurira makuseni kuti ndo zvavepo, if you break down and not usingagadzise zvinhu zvako unopepuka zvinhu zvaita sei zvaparara, inowanda. Vana vari kuda kuti vaende kuchikoro, and the main person aiunza mari haasisipo, ndo chokwadi chiripo. Wakufanira kuita kuti usumuke uone kuti woita sei. Yes. So vakanditora vakatonditi, I don't know how you are going to go there, because kuti nditi mari tikuperekedze isusu vazukuru vada kumbosara vachitariswa. Saka Mwari vachange vaniwe. Those were his words. So vakanonsiya paHigh Glen ndikakwira bhazi ndikaenda ku South. The journey was not bad, because I don't know how God does his things at times. Because ndaifunga ndichachema all the way to, because it was my first time kupesana nevana vangu. I'd never separated from them since vachizvarwa. But I know my holidays kana kuti tamboshanyira hama taienda tese. So this was my first time to leave them. Ivo vakasara vachichema. It was a lot, but I had to Did they understand kuti did washaya? Yes. Muombe aka understanda. So musi washaya baba wake musi weTuesday wacho anga akarara akatotorwa nefriend yangu akaenda naye kumba kwavo kuti anorara. Vaidzidza in the same school nevana veshamwari yangu iyoyo pamba pandogara. Ndobva ndati makusena acho, because he passed on a Tuesday. Wednesday vandangoti vatore mumuendese kuchikora. I don't know how I'm going to face him, because they were very close nababa wavo. So handina kuziva kuti ndinomuudza sei. Vandangoti muendesei kuchikoro. Vamuendesa kuchikoro ikoko hapana. He was clueless of what was happening. Yes. So aenda kuchikoro, akatoswera ari kuchikoro. He didn't know anything. So kubva kuchikoro pana mbuya wangu vanogara futi in the same area, vakamutora futi kubva kuchikoro vachienda naye kumba. So vasvika ikoko, there's a friend of ours vataingoti sister vataingozivo in our community. Ndo vakamutora vakataura naye kuti dedi vakafa, do you know that? Akati kufa kuita sei? Then ndopa wakamuexplainera kuti pano kana wakambona movie whereby vanenge vachishandisa pfuti pachiita munhu achishudwa achifa. Ndozvavakaita ani? Dedi vana kuzorarama. So that's how he was told. It was on a Wednesday, musi wa21. Musi wa22 Thursday acho akarara ikoko kwagogo. 22 it was my birthday. Akatouya akasvika. I was sitting on the mattress. Akambomira kudhuwa akangonditarisa zviya zvekuti mwana ari kushaura kuti how do I approach her? What do I say to her? So akangopinda. That was the painful moment. I can imagine. Yeah, it was very painful. Akangopinda akati, Mama, today is your birthday. Akati, yeah, it's my birthday. Zvikanzi hapana cake, unfortunately, because Daddy is not here.
how did you get to know kuti daddy havasisipo? Zvikanzi and he told me that daddy was shot, so havasisipo. How old was that child? He was turning 6 muna December. Ipapo he was 5. Yes. So akangopinda akadaro. Ndikati okay. Zvikanzi but I'll ask uncle, achireva brother yangu. Nana bamino wake zvikanzi I'll ask them to buy for you the cake so that we sing for you. Sorry. So takambogara vachingondi with the younger one aripo, because the mudika itoita confusion kuti chichi kumbonyatsoitika panapa. But vanhu vakuru vaitanga akaudzwa here akarara kuti ndozviripo. So every day pandaigona kumubvunza kuti where is daddy, aigona kutaura daddy is at work, he is what. But that day when I asked him, do you know where daddy is, he would aisapindura questions achaita kunge ari kutiza, sort of like he knew kuti I don't want to talk about the situation iripo. So akandiimbira birthday akati makeke handauzorwana mama, but it's your birthday today. Tatogara, and I would cry and ndakangoatarisa, then vaitora matisho or anything that they have vachindipukuta. Mama is going to be okay. Mumbo wacho ndozvaiga achitaura kuti I'm going to take care of you. Ndikati how are you going to take care of me, because iwe kuda kutoita sei, kuda kutochengetwawo. And when I grow up I will do that. So ndo pakanyanyorwadza the whole process. Musi wakaziya vana nekutaura kuti ndozviripo. Yeah. Can you allow us to take a short break, and when we come back we can allow us to compose, and then we'll come back and conclude. Welcome back to China Tubemu studio, and we just had taken a short break so that we could compose. This is a very painful story of a young lady who lost her husband after only 7 years, almost like you'd think it's a story of Anna Wembaibiri. Still very young, and in a foreign land you lose your husband at that tender age. Yes, and you have young children. Yes. You're trying to make them understand, and you say the most painful day was when you had to face each other. You could not put it off any longer. Yes. And this is your birthday. Yeah. And this 6-year-old is saying, Mama, I will look after you. I will look after you. So I want to know, you belonged to a community of the married. Yes. And you were trying to do all these things. I also want you to tell me how. Are you still in that group, or you had to drop? How was the support? And you thought you were also even scared. Yes. But the trip was uneventful. You managed, maybe you slept through, or you were just in that state. God kept you in a... I'm sure people were praying for you all over. Yes, and let's never minimize the power of prayer. Munguva yegrief. That's true. Iwo pachako unenge usingagoni kunamata. But God keeps you in that cocoon where you are safe. You also don't know how you've passed, but you went there and sorted things. Yes. You want to tell us about that, and also the married community, how you've managed to... Okay. What you've done with it. Okay. The journey to South Africa, there's ndine murora akandipa bhuku rakanzi Surviving the Loss of a Loved One. Akandipagifta that book pandakauya kuno. So that's the book that I took with me. Ndo randaiverenga mubhazi ndichitoenda. So as I was reading the book, pana mama wangu ari paside pangu vakatonditi, why are you reading that book? It seems like you are interested in it, because paiburuka vanhu mostly vachinotenga chikafu. Inini I didn't have appetite. Kudya kwangu kwaitonetsawo during that time.
kurara kwacho ndaitadza. It was a lot. Ndaisakwanisa kuita anything. Was he killed and things like that? Yes. So ndakangoti vachitonditi what's happening with this book, ndikati I lost my husband. Ndichitovaudza vava. She was shocked. How can you be alone? Uchienda ku South Africa or one. It's 3 weeks ago. You're still mourning. You should be at home. Ndikati no, there are pressing issues that need me to be in South Africa at this moment. Vakatoti I applaud your strength. Ndikati inini handiziva kuti simba racho randiri kuti vanhu vari kunditi ndinogona kuzvikompoza ri kubva pai. Because vanhu vakazvitaura the day also we had what do you call it, a memorial service ku church in Benoni, because angari a member of Benoni Central Church as well, Neni. So vakaita that memorial service where vanhu pavaiuya vachishare their moments, how they met him. I didn't break down in a way when I gave my speech. Ndakataura zvakanaka without me crying or breaking down. So vanhu vakawanda vaisha kuti where is that strength coming from? And isn't it that people expect people to mourn in a certain way? Yes. It's something, it's not like you are crying every hour of the hour. I mean, every minute of the hour, but there are moments when it's okay. Yes. Hauna msodzi but une pain. Indinayo. Pain inenge iripo. Misodzi isingabudi. Saka vanhu vane nzira yavo yavanenge vachitarisira kuti iwo kuti chitozvipondera pasi kana kufenta uchiita sei. But the other thing ndaitarisa vana vangu ndoti if I break down and end up ndakuhospital vachaita sei. Ivo ndiye munhu, inini ndini munhu wawakatojaira kazhinji kuti tiri around mama. I told you mumwe wacho ndiye atisiya, and brother yangu munhu akauyewo kuburial and he went back to South Africa for work as well. Ndiye munhu anga akajairana futi nevazukuru vake. Other than that hapana vamwe vanhu vaiziya. Saka dzimwe pfungwa dzandaive nadzo ndiri mubhazi ndikati vana vangu vasati vajaira ana gogo nasekuru. And it's their first time kuvaona. Muombe wacho ndakauya naye akari mudiki kuzoonana mama, but anga aingovaona pamapictures nekutaura navo pafoni, vanga vasati vambosangana. Saka ndaingofunga kuti how are they coping with them. But when I came back I was surprised as well. Ndabva kuSouth kutoona kuti vanga vato adjust to the environment. They are coping very well. So the about the community yema couples, it's more of friends. Ndine group randinoimba naro tiri 3. We have a group that we sing. Yes. So that's where I come in now. Where I saw you singing. Yes, you come in there. Powerful voice you've got there. Yes, thank you so much. And I marveled. Because when I first met you, it was at a singles meeting, Papa. Yes. And you were at your weakest. I was at my weakest. You were at your weakest. I cried the whole program, in the whole sermon when you're preaching. It was like you were talking to me. You were crying. Even when I tried to console you, you were just crying. So when I came to South Africa and I saw you singing, it was a few months after that. Yes. And there you were, voice richenda kwariri kuenda, beautiful voice you've got. Thank got you. A beautiful, amazing voice, and they've got, what's the name of your singing group? It's called Benoni Central Trio. It's amazing. The ladies sing. So, Mandara. All right. You know what I am saying, it took me a very long time to be able to stand before people and do anything. Yes. I was so broken, I couldn't stand to even greet people. It was so, seeing you doing that, I thanked God, and I said, I'm so weak. I felt so weak. I said, look at these young girls. And I couldn't function for the longest time. Yes. And we thank God. So, yes, you were telling me about your singing group and support group. Yes. So, there are friends that I sing.
remember I was there in a new environment when I got married. So ndakati let me find something that will keep me in ndiri muchechi ndichibatsira nevamwe. So ndakavaona vachiimba vari 2, then I joined in pataita 3. So ndo vanhu vatakatanga navo group recouples riya ivo nevarume vavo. So pakashaya murume wangu, they supported me in a way that I don't know how to kuti ndovatenda nei. So they were there for me all the way. Saka mugroup handina kubuda, I'm still there, the group is still there, but the person munhu akashaya manje ndiye aita kuti rinyanyo because you say musi weSabbath after kanoti afternoon yaya oti let's find someone toenda tonodzidza, maybe we talk about finances in marriage, we talk about how to raise kids in marriage. So aingogona kuplana, he was more of planning zvinhu kuti zviitike. Otofamba achiti vana vakoma handei tonodyei tonoita sei tibude nevana nemhuri. So the vamwe vakazobudawo zvavo in South Africa, they went out of the country. So group riripo, but it's not functioning as it was before. But hatina kubuda. Saka vanhu vari kuenda muma-couples meeting here munotonzwa kama zvirongwa zvese? No, they are no longer doing maybe it's awkward for them kuti vataure about yes. Don't you think maybe they feel awkward kuti one, your husband was very instrumental in the functioning of the group and you are there? They can't ask you to go out. They don't know how to deal with you. You want also to belong. They are not just couples. These are your friends. Yes, they are my friends. So phone yangu yakamboita problem. Ndakabirwa ndobva yabuda mugroup. Vakandidzorera. So I don't know kuti it's more of friendship than the couples meeting. Yeah, but I think you should also give them the green light. The green light. Don't mind me. Yes, that's true. That's just true. Say talk anything that you are comfortable with. Yes, I'm comfortable with anything. Yes. I think they need to hear you say that. Yes. They need to hear you say that. Otherwise, they don't know how to go on. Yes. Because I remember some people would say, unozati kana ndikauya kwaari ndonomuti chii. Saka people would stay away. Ndikasaenda futi anoti chii. Saka people don't know how to deal with the bereaved. Saka it's the bereaved who need to say, okay, let's deal this way. Yes. So that everyone else can go on with their lives. Yes. Saka they want you in, you want that belonging. But I was just now your significant other. And it's also, it's a point, to consider a bit of pain just to get out and maybe start connecting with those who are like me. Yes. But for you guys who are in diaspora, I think you need to then either redefine the group and allow another couples group to go on. You can take even your husband, discuss my finances, maybe kana maita inclusion singles vakafirwa and but kana iri couples, I think, I don't know. Yes, that's true. Let me suggest, be brave. So the group kept me going, especially the singing group, because ndo yakava support system yangu. Ndakaona kuti ndikaita zvinogara zvitaura kuti ukapengera kwaMwari kazviri nani. Because patakasangana at the meeting that you mentioned, that I was so angry, I was so bitter, and you talked about bitterness and all, and I felt like you were talking to me in a way. But even if because I was bitter with a lot of things, the things that happened, funeral bacho. They were doing, because inini I didn't get to see kuti akashutwa papa ndina kuenda for zvaitwa zvemapostmortem and ndakatozomuono body viewing as everyone else. I didn't get to go to that because of family issues that were happening and ndina kuwana mukana iwoyo kuti ndikwanise kuenda. So ndandiri angry with a lot of people kuti what did they do, why did they
do this to me. And vanhu vakamuuraya vakadi kutora mota vakamusiya. Dai vakasiya motika vakasiya muupenyu hwemunhu. I was so angry with everyone around me. Especially ndikati Mwari, why did you have to take a person aida vanhu? He was a lovely person. Aida vanhu zvekuti paiuya vanhu vamwe vandisingatoziva kuti ndakasangana mukoma wakandibatsira nechakati. Vakauya patakasangana kumeeting koko ndo pandakazoona kuti there are things that I have to tell God ndingoti ndiendere mberi. It is what it is. Because ndikaramba ndakabatirira ipapo I won't heal fully. Because part of healing, as I was reading book randareva, inotaura kuti you have to the first is acceptance, and the second one unofanira kuita uchiita let go of zvinhu zvakakubaya zvakaitwa nevanhu, and just say vanhu vakakwanisa kuita mistakes avakaita, because everyone was just confused. Munhu wavaisafungira kuti anogona kushaya anytime. Saka vanhu was hating. They were making decisions on my behalf as well, vachiti in a way vachiti tikumubatsira kuti asabatikane. Saka ivo vaizviona zvakanaka. Then I began to see to hate me. It was coming from a good place. Yes. You know, it's a very healthy way of processing, because that's what we fail to realize. You know, grief, you know, and yet everyone around that person is hurting. So program yoyo, I started ndadzokera ku South, and in fact ndakatanga ndatsvagira mukomana nzvimbo kunoko. Then I decided no, I need them this side. Uko ndoenda ndichinotsvaga kuti ndoshanda sei ndichivabatsira kuti vawane nzvimbo dzekuchikoro. And ndozvimwe zvakaita kuti ndibve. I think ndakabva January ndakudzokera ku South Africa. Ndichivasiya vamuzvikoro. The young one is going in a crash. 2023. January 2023, yes. It's now a year. But it's a year plus since your husband died. Yes. Yes. But where are you now? You spoke earlier, register chikoro. Did you continue? Did you? I didn't get to do school because mari yacho ndakatotirega ndichitoita kuti vakomana vabatsirikane vaite zvechikoro. So ndinozokwanisa. I have a friend akazonditorawo into the company she works for. And she trained me on mabasa reipapo. But because of being in a foreign country, mapepa and all, azvina kusangana. I still have to make ends meet nekusanganisa mapepa acho kuti ndizokwanisa kuenda for that job. Kubasa. But she trained me and she said anytime when you have the papers, you can come kubasa. Oh, we thank God. We thank God. And tinokupengera muna Jesu. Totenda Mwari. Yes. Totenda Mwari, that's the safest place to be. Pane ngarikira ndichitarisa inongoti Jesus is the answer. Yes. Kuti ndichaita sei Jesus is the answer. Ndichapora sei Jesus is the answer. All the way. All the way he will lead you. Yes. And we thank God. We thank God that you have survived. Not survived because grief is something chaunofamba nacho every day. Unofamba nacho, but it gets better with time. Ukaona wakugona kuenderera mberi. Uchigona kuti ndiri kutodzisiri kusanganisa mvura neoil because dzogona kusanganisa grief inopitira zvese. But the fact yokuti do you have any support group that you are working with, or any other young widows that you also vamuri kusimbisana, or you don't know anyone in South Africa or here in Zim? Are you in connection with any group? Yes, patakabva on that meeting I joined the Circle of Champions.
but foni yakazombobiwa mukufamba kwenguva ndo mabudiro andakaita group for sake of comfort yatone zita nyowani so make sure kuti tadzosera zita rako imomo futi. Alright. So ndo rakandibatsira tikakwanisa kuziva kuti muJohannesburg mune vamwewo mawidows vatakakambonge tichitaura navo. Then pachechi pandopindira I have a mother vanga vashayikirwa nemurume wavo August and wangu achizoshaya September. So she became my mother and a sister who knows the journey tiri pamwe chete. Nemumwewo varipo, so pachechi tatiripo varipo. Then takazosangana futi kucamp yakaitwa muna October 2023. Ndokwandakanosangana futi nevamwe vakawanda. From the Zasa group as well. Ndo vakauya futi kunhamo vachiimba. Vanhu ndopa vakatanga kuti there is Zimbabweans who dress green vachiuya vachibatsira because vakaita turn up yakanaka vakauya vakabatsira kuimba. They contributed even money for me. Vakabatsira zvakanyanya. Saka ndopakatanga kukurawo group racho tikazokwanisa kudivhaidwa kuti kune mawhisper who are in this Zasa group. Ndobva tazolauncha. You remember we launched kucamp kuya last year yemawhisper in Johannesburg because kwakune Cape Town. So it's supporting me zvakanyanya. No, we just want to thank you for bringing your story, and it's not an easy story to tell. In a lot of questions, I guess. Have you gone for formal counseling? No, I haven't. I think it's necessary even for the little boys. Yes. I think it's necessary just kungo gara before a qualified counselor. I always recommend that. Yes. It will do a lot of good to make you put things in the correct perspective, grieve correctly, because you want to kupeka zvinhu zvacho zviri correct. Yes. Ukapeka zvimwe zviri kudiwa iko zvinopasi zvinozovhomoka zvinotopula zvese saka there are times when we think tave right and yet mind yangu shelva panozosvika pamwe panokuexpose kuti yes, you want to do the process in a very right. So I just want to thank you, and I want to thank the Zimbabwean community in South Africa for rallying around our young people, our vanave kumusha vanenge varaskirwa. That's a very beautiful work. Yes. And even the launch here, the Whisper program, like you said, start with Assam. Yes. Okay. Assam. All right. Things are changing. They've been changing for a long time. Saka tinodango tenda is for adults, single adults. Saka todango kutenda kuya ne story. Let me wish you all the best. Mukati meupenyu uno. Despite what you're carrying, ndogara chitaura pana takura your grief. Say you famba paside nayo serelo islipa. Ungofamba inenge iripo, you acknowledge it, the pain is real, the struggle is real. Some days are good, some days are bad, but when the days are good, go on with life, continue moving on, even if it means crawling, just continue going forward. May God bless you, keep you, like you for favor, for salvation, and for protection. Vanavachakura, this I can assure you. You don't need to know how. Chandonguzani choti vachakura. Noti mwari vakatendeka. Saka kana vakambotitirawo vachakuitirai nezvimwe zvinodarika zvatisati tagona kutaura nhasi, but tichazozvitaura idu rimwe zuva ndozvataireva izvi macelebration achaitika etype dzese dzese. Saka rambai makatarisira zvakanaka muupenyu huno and live. Yes. Allow me to pray with Tube before she goes. But before you go, pane vamwe vanogona kudero vachida kukubata. Maybe my young widows, maybe young widowers. This is our number. Okay. So in grief journey, ndakatanga kuita write down the feelings that I have on a book. So ndakatanga kushare my story on Facebook. So Facebook page yangu inonzi My L Squared
they said the L roina ilon, so I took L and then I said squared. Ndo pandakatanga ku share my story is a way of coping with what I'm going through. So that's the page that I ndakatanga. Yani ma followers. Inavo my followers. Varipo. And vamwe it's more of my friends because I turned my yandaishandisa page yangu into this platform yanda share the story, the journey of me from me being a widow up to now. Or it's I write like a short passage or a chapter each and every time me and one a chance, then I share it. Pray that you compile that into a book soon. Yes, a lot of people are suggesting that, and I hope ni nyasha dza Mwari ndichakwanisa kuzviita. Izvezvi ndatone time siri kushare because I've been through zvimwe zvakawanda kubva kuuya kwangu, but nekuda kwaMwari mukufamba kwenguva how pick up ndichitangidza. Saka your phone number? It's +2784 422 8079. Thank you so much, Tube. God bless you. Let me pray before we go. Yes. Tumara kuitire zvakanaka aramba achikunyaradza. Grief is a process. It's not an event. It's a process. Ngatinamati. Eternal Father, we are so grateful to bow before thy throne of mercy, knowing kuti imimi muri Mwari azere nenyasha zhinji maita henyu nezuva ranhasi ratakwanisa kugara pano paseti naTube tichitaura pamusoro pezvakaitika mukati meupenyu hwake. We know it's not easy, but paanozvitaura kudai pane zvinotoitikawo mukati meupenyu hwake nevamwe vakateerera. This story may be encouragement to someone who is going through grief. Ari mudiki achifunga kuti ndiye ega, but pachaona Tube who only stayed in marriage 7 years, pano umwe anga agara 20, pano umwe anga atogara 40 something, but ari kutadza kunyarara. Saka toda kungokutendai Mwari kuti mastories edu dei angaramba achiminisa nekupodzawo vamwe nekuencourage vamwe. Ndakunamatira upenyu hwaTube, munoziva imimi sekutaura kwamakaita mukati meshoko renyu rinototaura kuti shirikadzi dzikavimba nemi vana vadzo muchachengeta. Saka munodzidzisei Mwari, muratidzei kutendeka kweshoko renyu, vana vake vachichengeteka nokuti tavaisa kwamuri. Iye anovo akazvipira kuti aite basa renyu. Tinomuona kakawanda achishumira even kuburidza neFacebook yake zvaataura. Wamunamati wangu kuti ruoko rwenyu rwenyasha ngaruwaridzwe pamusoro pezvese zvake, vana vake, even masituations ese angauya ari challenging anosanganikwa neshirikadzi dzakawanda. Mwari mungamire pahondo idzodzo. Ndimi munoti be still and know that I'm God. I'll fight for you. May you fight her battles. May she never lack. Muchengetedze mukati mechanza cheruoko rwenyu. Pane zvatakumbira nezvatasiya, zita renyu rega rizikanwe. Kana zvese zvaitwa mumusi auya achitaura testimony, vana vakura vagraduata, ave neumwe upenyu hwatisingagoni kutaura nokuti imi muri Mwari munoziva mberi. Shoko renyu rinoti you know the plans that you have for her. May she trust those plans. Hello. Hello, is that Pastor Makuire? Yeah, I'm Pastor Makuire. Can I come and see you? Yes, you can come. You can come. You're available in the next hour. Oh, yes. Oh, yes. Yeah, I'm available. I'm available. Pasirinondere makuwa rakatu kwandari venga rakazara nekuvengana nerufu haruperi kugomera nekurwara hajiperi Mwari nditore andioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichiri kuda kuona
kunakakwedenga ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunakakwedenga zuva renyu rekuyatenzi ranonoka ndingarare ngandigare ndiri mamuri ndizadze nekutenda kana rufu rwaisvika daindairara muruoko rwenyu handioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imi Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunakakwedenga ndamirira imi Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunakakwedenga handioni chandinogarira chiuya munditore ndamirira imi Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunakakwedenga ndamirira imi Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunakakwedenga handioni chandinogarira